Buterevu olunaku olwaleero ab'ebyokwerinda basibye bagobagana n'abasuubuzi mu kibuga Kampala okulaba nga bakwasisa amateeka okwetangira ekirwadde kya COVID-19 ate n'olunaku olwaleero baminisita bakubye ebirayiro okulaba nga baweereza Abannayuganda tukutuusaako ebifudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Nze Marion Nakitene nsuubira kyagenda maaso n'okwekuuma ekirwadde kya COVID-19 yonna gy'osinziira naye nkujjukiza engeri gy'osobola okukyekuumamu kwambala bwambazi masiki kwewa mabanga nate n'okunaaba mu ngalo ne sabbuuni oba ne sanitizer ng'okozesa amazzi. Tugenda kuba tukutuusaako amawulire era ngenda kubanga tandika butereevu ne pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ataddewo ebigendererwa 5 eri kabinenti empya okutuukiriza mu kisanja kino. Ebigendererwa bino kuliko okulwanyisa enguzi, okutuusa obuweereza eri abantu, enkolagana ennungi eya East Africa, okutukiza omwoyo gw'eggwanga ng'ayagala kabinenti eno empya ekolere wamu okulaba bino nga biteekebwa mu nkola. Pulezidenti okwanja bino abadde Kololo nga baminisita bakuba ebirayiro byabwe olunaku olwaleero era ng'ebirayiro bikubiddwa mu kisaawe Kololo wano mu Kampala. Omukolo gw'okulayira gutandise ku ssaawa 6 ogw'ekyemisana nga omumyuka wa pulezidenti retired Major Jessica Alupo yasoose okukuba ebirayiro ng'ona addidde Edward Kiwanuka Sekandi mu bigere. Olwono n'addirirwa Ssaabaminisita Robina Nabbanja addidde Dr. Ruhakana Rugunda mu bigere naye n'akuba ebirayiro. Abamu ku baminisita abatasobodde kubeerawo kuliko Ssaabaminisita asooka Rebecca Kadaga, avunaanyizibwa ku kusiga ensimbi Evelyn Anite, ow'ensonga z'obwa pulezidenti Babalanda n'abalala. Swear in the name of Almighty God. Dr. Marion, swear in the name of Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Start with this? Yes. I, Alupo Jessica Rosepel, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Nabbanja Robina, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of Prime Minister of Uganda, and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of people of Uganda. So help me God. I, General Retired Moses Ali, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the Deputy Prime Minister of Uganda, and I shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God. On being sworn in today, and I congratulate all the people of Uganda for having successfully held the elections in spite of the
corona epidemic and having held the elections peacefully, although some people were trying to bring violence, but we had peaceful elections which were mainly virtual. The campaign was mainly virtual. You remember some people were refusing to campaign virtually, they were trying to gather people. And you see what has resulted from that. You have seen how many people have died. When we were telling them, please, campaign, but campaign through the radio, don't endanger people. But some people didn't listen. And you see what has come out of that. But I congratulate Ugandans for having held the elections in spite of all those challenges. Now we have got a parliament for the next 5 years, and now we have got a cabinet. So we are set now. This ceremony was to swear in, it is part of the Constitution. We shall therefore have our first cabinet meeting next Monday, the Monday in Entebbe. Because cabinet meetings are allowed so that the country keeps running in spite of the lockdown. As you know, Uganda had become a failed state. Because I want to tell the country the mission of this cabinet now. Uganda had become a failed state. The economy had collapsed. The institutions like the army had collapsed. So it was the freedom fighters and the people of Uganda who, led by the NRM, who reversed this situation after a long struggle. First of all, we had to fight for the freedom to make sure that the people are in power. People are in power through elections. That's what it means. The people in power now are the people, because they're the ones who elect. The NRM is simply a participant which gets enough support from the population to run the country, but otherwise the power belongs to the people. Weewaawo UBC wetweyongereyo kakati poliisi ekutte pikipiki n'emmotoka eziwerako mu kikwekweto ekikoleddwa nga bakwasisa amateeka ga COVID-19 leero weziweredde saa 12 ez'okumakya ng'enguudo ezoolekera ekibuga Kampala ab'ebyokwerinda baasudde mu dde ebiggwa. Wakati mu kugezaako okuteekesa ebiragiro ebiggya ebya COVID-19 ebyafulumizibwa omukulembeze w'eggwanga ku Lwokutaano olwa Ssabbiiti ewedde n'ekigendererwa eky'okukendeeza ku nsaasaanya y'ekirwadde ekya COVID-19, poliisi y'ebyenguudo wano mu kibuga Kampala n'emiriraano ekedde kumyumyula ku bikwekweto byayo. Ku nguudo ezimu naddala ezingira ekibuga Kampala n'okufuluma wabaddewo abakuumaddembe ba buli ngeri era nga bangi bakwatiddwa mu kiwenda kino. Abagoba aba bodaboda wamu n'abo abatabadde nabyo boogerako bamu ku abo abagudde mu misanvu z'abakuumaddembe. Of course, we've been pleading with the public to follow SOPs, but we have reached a stage where these endless reminders must stop in exchange for stricter enforcement. Therefore, for emphasis, all our frontline officers have been given guidelines to follow at checkpoints and how to verify the barcodes on all stickers that have been issued by the Ministry of Works and Transport. So we are going to ensure that the ban on movements of public and private passenger transport like buses, taxis, boda-bodas, even private cars is enforced.
Abantu ba bulijjo naddala abo ababadde bayingira ekibuga Kampala nabo balagiddwa okudda ewaabwe era nga bangi basigadde si bamativu. Our security personnel are going to continuously demand explanations about why people are out in the streets despite the ban on some of these movements. Even people who don't fall in the essential category are finding their way on the streets, and they will eventually carry the virus along with them back into their homes and undermine the fight against COVID-19. Webuzibidde ng'enguudo zonna eziyingira wamu n'okufuluma ekibuga Kampala, abantu bangi naddala ab'ebidduka n'ab'ebigere tewali abadde akkirizibwa kuyingira kibuga Kampala okuggyako abo abakozi ab'enkizo. Nze Robert Onyango, wano mu Kampala. Kyeyongerayo n'amawulire gaffe kakati by'ebitongole ebikuuma ddembe birabudde bannayuganda abagezaako okukozesa amaanyi ku b'ofiisa nga bakwatiddwa wakati mu kuziimuula ebiragiro bya COVID-19. Omwogezi wa UPDF Brigadier Flavia Byekwaso agamba nti b'ofiisa bangi bafunye ebisago eby'amaanyi n'abamu nga bafiiriddewo nga bano babaira bakwasa ebiragiro by'okwetangira ekirwadde kya COVID-19. Ono ategeezezza nti anaakwatibwako nga agezaako okulemesaawo ebyokwerinda okuteeka mu nkola ebiragiro wakukangavvula nga wekiragirwa. Ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga 2021 ofiisa yakuba wa bodaboda amasasi mu disitulikiti y'e Kabalole ku bigambibwa nti yali agezaako okumutomera oluvannyuma lw'okugaana okuyimirira ku kiggo ekyali kiteereddwa mu kkubo. Ab'ebyokwerinda bategeeza nti abamu ku bannayuganda bakyokooza ab'ebyokwerinda abateekesa amateeka mu nkola n'abakolako obulabe. Ebikola bino okweyongera, ab'ebyokwerinda bategeezezza nti nno nabo bakozesa amaanyi ku abo abaagala okubatuusaako obulabe. Eryanyi mpulidde emirundi mingi nga bagamba naye bakozesa eryanyi erisingawo. Towulirako ddoboozi ligamba nti naye abantu bano aba bulijjo bagaanye okukwata ebiragiro nti bafoosinga abasirikale okozesa eryanyi, wabula owulira sayidi emu egamba abasirikale bakozesa eryanyi erisukiridde. Omusirikale gw'osanze ku ddute n'omutomera n'omumenya omugulu omusuubira kukola ki? Abagoba ba bodaboda banokoddwayo ng'abakyasinze okulwanyisa ab'ebyokwerinda nga bakwasisa amateeka naddala ku ssaawa eza kafyu. Kino tukiraba lwaki tukyogera bwe tuti kubanga abasirikale mu kwerwanako ate nga abasirikale ddala balina okwerwanako naye ebivaamu tebitera kuba birungi. Kyetuva twagala obbawuninga nga tekinnabeerawo bakirekeyo era bakirekere ddala. Abaduumizi ba poliisi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo baweereddwa ebiragiro ebiggya bye bagenda okugoberera nga bateekesa mu nkola ebiragiro eby'okutangira COVID-19. Nti ogoberera ebiragiro kugenda kukoma tusobole okukozesa eryanyi eririwo okulaba nti bino ebiragiro bino bigobererwa. Era abakomanda abali ku checkpoints ez'enjawulo baweereddwa engeri gye basobola okukebera ku barcode obuli ku buli sitiika egenda okufulumizibwa olwa. Poliisi erabudde abamu ku bannabyabufuzi abagezaako okukunga abasuubuzi okwekalakaasa nga bazimuula ebiragiro bya korona mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kya mukisa mulungi nti abagezaako okukumaakuma mu bannayuganda n'abasuubuzi omuliro beeyiwe mu nguudo basobole okwekalakaasa olw'amaduuka gaabwe. Already twabategedde era abakomanda baffe tubategeezezza nti balina okukozesa obusobozi bwonna bwonna wansi w'amateeka okulaba nti abali emabega w'ekikolwa kino bakwatibwa ate basobole okuvunaanibwa. So buli anaagezaako okuggyayo omutwe kyagenda kujja yeekala. Ab'ebyokwerinda abakozesa obubi obuyinza bwabwe nabo balabuddwa mu kiseera kino. So gwe omusirikale yenna ali eyo enkola ey'okutwala jaketi n'ogiteeka mu mmotoka nga toli ku mulimu kiina okukoma, ojja kukwatibwa ate naawe ovunaanibwe.
okugoberera ebiragiro by'okwetangira COVID-19 eby'ennakwanamu 2 nga kati poliisi akakwata abantu 85, emmotoka isukka mu 6 nga ne ppikipiki eziri eyo mu 2762. Nze Lubwama Abdunasir. Embeera bwetyo webadde mu kibuga Kampala kakati bw'ababaka ba Paalamenti bawadde gavumenti ssabbiiti emu yokka eyingire mu nsonga z'amalwaliro agasaba obuwanana bw'ensimbi okujjanjaba ekirwadde kya COVID-19. Ababaka baagala wabeerewo ekikolebwa mu bwangu ddala ng'embeera tennasajjuka naddala mu kiseera kino nga bangi balwana okulaba nga bataasa obulamu bwabwe. Ng'eggwanga likyalwanyisa n'okutangira COVID-19 okusaasaana mu bannayuganda bekikwatako bakozesa omukisa guno okusaba bannayuganda obuwanana bw'ensimbi okubajjanjaba ekirwadde ekya COVID-19. Abalwadde bangi bawuliddwako nga beemulugunya nti bwe bagenda mu malwaliro omuwendo gw'ensimbi ezibasabibwa okufuna obujjanjabi guli waggulu nnyo. Ababaka bana NRM mu Paalamenti nabwe ekityo kwe kuvaayo ne bagatta eddoboozi okulaba ng'embeera eno enogerwa eddagala. Nti gavumenti eteekeko akakiiko akayina okusoma embeera eno ng'era kaveeyo n'entambula gye tunaatambuzaamu obuweereza bw'ebyobulamu nga kalaga n'ebisale bwe batalina kusukka. Waliwo amawulire ge tufunye nga galaga ng'okujjanjaba ekirwadde ekya COVID-19 mu malwaliro g'obwannannyini omuntu bw'alina okubeera n'obukadde bw'ensimbi 4 n'okweyongerayo waggulu ng'abalala ababajjanjabira waka waabwe ate nga bagibwako obuwanana bw'ensimbi. Kyetulowooza nti abantu baffe tebasobola. Ebyenfuna by'eggwanga biserebye olw'ekirwadde kino ekya COVID. Ng'omwaka gw'ebyensimbi 2020 nga gutandika, eggwanga lyali lisuubira nti tujja kukula ku butundu 6 n'obutundu 8. Naye ekyo tekyasoboka olw'ekirwadde kya COVID. Ne tukulira ku butundu 2 n'obutundu 9. Ekyo kiragira ddala nti abantu baffe ennyingiza nayo ebeera ntono. Kati bw'obalega ku bisale bino ebinene by'amalwaliro kiba kitegeeza nti abantu baffe tebajja kusobola na kwejjanjabisa, abalala batya mu malwaliro okugendayo. Ababaka okuli Dickson Kateshumbwa ng'ono yakiikirira abantu ba Shema Municipality mu Paalamenti ne Lilian Abba ng'ono mubaka mu kyalo wa Kitugu Municipality n'abalala bagamba bakutwala ekiwandiiko ewa Ssaabaminisita nga beemulugunya ku nsonga eno. Government should not look on. We had the health minister mentioning that she's concerned and she was condemning the action, but that is not enough. That somebody is kept in the hospital at the ICU unit and is being asked to pay over 10 million per day. What kind of medicine are we buying to treat such people? There are even cases that someone is kept in the hospital on ICU claiming that they are still alive when the person died long time ago. Kino wekijjidde ng'omubaka wa pulezidenti mu kibuga Kampala Hod Hussein kyajja afulumya ekiwandiiko ekisaba ekibiina ekitaba abasawo mu Uganda ki Uganda National Medical Association okuvaayo kinnyonnyole ku nsonga eno era n'asaba abantu bonna okutwala okwemulugunya kwabwe singa basabibwa ensimbi okufuna obujjanjabi. Daniel Mugoya yakusakidde bino. Ate yo poliisi esibye egobagana n'abasuubuzi b'omu kibuga Kampala ng'egezaako okubalemesa okuziimula ebiragiro by'okwetangira ekirwadde kya COVID-19 nga bakola ekikwekweto kino b'ofiisa ba poliisi bennyini nabo balabiddwako nga balwanagana n'ofiisa wa poliisi abadde agezaako okulwanirira ababadde baziimula ebiragiro mu kizimbe kya Ham nga kigambibwa nti ono akubye amasasi okulemesa abadde aduumira ekikwekweto kino. Poliisi ya Uganda ng'eyambibwako ebitongole ebikuumaddembe esibye mu ddukaduka n'abasuubuzi b'omu kibuga Kampala nga bagezaako okubafulumya ekibuga okwewala omujjuzo kiyambeko okutangira okusaasaanya kw'ekirwadde ekya COVID-19. Enkya leero poliisi ekedde okusuula ebigwa byayo mu makubo agayingira ekibuga era ng'abantu bangi balabiddwako nga beegayirira okubaleka batuuke mu kibuga Kampala basobole okunoonya ekigulira magala eddiba nga n'abamu baagala babaleke bagende baggyeyo ebintu byabwe bye baaleka mu maduuka. Yafulumye ey'okutukwata nga tuyimiridde ku zaakeedi
tebaagala tujjeyo ebintu luddawa n'abamu nga Yanga nono wa China of Liberty baasiriza amaduuka gaffe n'omuliro. Muwuliriza bulungi. Kati olwaleero Prime Minister batuyise mu meeting tubagamba balandiroodi bakkirize. Bo abaganya okugondera ebiragiro bya poliisi basanze akaseera akazibu era ng'abamu bafunye ne ku miggo. Abasuubuzi abatunda ebyalejjalejja nabo balagiddwa okufuluma ekibuga. Mu kikuubo temubadde muntu era nga n'enguudo ezisinga obwedda buli w'okuba eriiso ng'otunula ku baabywakwerinda. Mu kikwekweto ekikoleddwa abaofiisa ba poliisi balabiddwako nga balwanagana n'ofiisa wa poliisi abadde agezaako okulwanirira ababadde baziimuula ebiragiro by'okwetangira ekirwadde kya COVID-19 ku bizimbe bya Police officers have removed the gun. It's fighting with the police officers. He wanted to kill the police officers when they are telling him for him he wanted to fight. For him he wanted to fight. We told him we want. No. How can you point a gun? How can you open fire on our mother? Yes, sir. Why can you open fire on me? How can you? No. You rape him. Why open fire on our boss? How can you open fire on our madam? We move with him. No, don't beat. Papa, we move. Move slowly. Move with our. I'm not illegal. Move. No. Why don't you? You want to shoot a police officer? Who are you? Who are you? Weewaawo wetweyongerayo kakati kyo ekitongole Kampala Capital City Authority kiyisizza ebiragiro ebikakali ebirina okugobererwa abasuubuzi b'omu Kampala okumala ennaku 42 ez'omuggalo. RCC wa Kampala Hussein asabye abasuubuzi okusigala ewaka okutaasa obulamu bwabwe mu kiseera kino nga COVID-19 yeegiriisa. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuyisa ebiragiro n'ekigendererwa ky'okwetangira COVID-19, ekitongole Kampala Capital City Authority kivuddeyo n'ebiragiro ebikakkali ku basuubuzi b'omu kibuga Kampala. Ng'ayogerako ne bannamawulire, RCC wa Kampala Hussein ategeezezza nti si baakukkiriza mujjuzo mu kibuga. Okulaba nti tukendeeza omugotteko gw'abantu mu kikuubo, ebifo nga Kikuubo, Downtown, Kafumbe Mukasa, Mini Price n'ebirala. Hussein asabye abasuubuzi b'omu kikuubo ne bannabyabusuubuzi b'omu kibuga Kampala okwewala okuyingira ekibuga mbu baagala kukola. Era nga njagala kwegayirira bakadde baffe abakolera mu bifo ebyo nga tubeegayirira temuddayo mu bifo ebyo kubanga bwe munaasangibwayo you'll suffer the consequences. Ono agamba nti ekitongole Kampala Capital City Authority bakola ekisoboka okwogera n'abatwala ekikuubo okulaba nga batuuka ku maduuka gaabwe okuggyayo ebyo bye beerabirayo nga tebannalangirira muggalo. Ekikulu mu byonna nti tulina kutaasa bulamu, ekyokutereeza ebintu byabwe ekyo kyo tugenda kutuula tulabe engeri gye tuyinza okukikolamu. Era ndi in touch n'obukulembeze obw'omu kikuubo. Ngenda basinkana leero olw'eggulo ku ofiisi yange tulabe oba kinaasoboka okuteekawo embeera eyinza obasobozeza ogenda okulaba ebintu byabwe ebiri expired oba nedda. Tetunaba kukkiriziganya ku ekyo naye okwogerezaganya kugenda mu maaso. Mu ngeri emu KCC etaddewo essimu omuntu kwasobola okuyita okufuna obuyambi obukwata ku bulwadde bwa COVID n'ensonga endala. Nga call center eno tulina line
eya 0 noti 8 noti 9 noti. Tulina ne line endala eya WhatsApp. Nze Andrew Sebira ne Jane Nyiramugisha mu Kampala. Weewaawo UBC leero tukola bulungi okutwekuumirako nga tukutuusaako ebifudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mpa omulamu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri nkusaba toseguka. Tabo, tunamaliriza. And what are you doing throwing papers all over the place? I'm looking for an invoice for a sound system and cables that I received yesterday, but I can't find it. You know there is a way of keeping all this in one place and available to you as and when you need it. I really wish there was one, because the way these invoices grow legs and disappear. I believe this is what you're looking for. Now how did it get there? Tabo, do you know that with EFRIS you can stay on track of all your business transactions and improve on your record keeping? How so? Katituli ku computer with EFRIS. I just search using the fiscal document number and I retrieve the records I'm looking for. Bookkeeping becomes simple after that. Kapo, awesome, yeah. I began using URS Kakasa Solutions and now I'm in charge of my business, and you can as well. Kakasa, be sure you are in charge of your business. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Waliwo Bobo. Zendi waneno. Wingidi yuja. Ne Airtel Money Mastercard. Nga tuyadi bank account. Si kadi bya mubanga si plastiki ate yesigi kachi yokula yuji. Njagala kulya nase kirabo cha birthday, kubukinga flight ticket, kusasula TV subscription, ntumye ne bya maguzi. Wefunire Airtel Money Mastercard si kadi naye kulira ddala ngayo. Gifune ku menu ya Airtel Money nyiga *M85*779# oba funa My Airtel app okuva mu Google Play oba App Store nga kiwedde. Airtel, the smartphone network. If we get vaccinated now, observe social distancing, wear a mask properly, sanitize or wash our hands with soap and water regularly. Together we can defeat this enemy. In efforts to improve quality assurance and Uganda's competitiveness as a tourist destination, Uganda Tourism Board is set to undertake a nationwide grading and classification exercise of hotel and accommodation facilities. As a member of the East African community, Uganda subscribes to the East African Grading and Classification Criteria, a system denoted by stars ranging from 1 to 5. The grading and classification exercise will be crowned by the awarding of star ratings to facilities found compliant to the EAC minimum standards. This is therefore a call to all accommodation and facility owners and managers to register and get licensed by UTB as a requirement and get ready for participation. For more information, visit www.utb.go.ug or email qualityassurance@utb.go.ug for details. Uganda Tourism Board, promoting tourism together. Prosper with Airtel Money today. Become an Airtel Money agent. Apply or register today as an Airtel Money agent free of charge. Or call us on 0800 327 327 toll free. Submit your business documents to be verified by Airtel Uganda free of charge. Feedback will be communicated within a maximum of 5 working days. The Airtel team will be in touch with you for the next business steps, still at no cost. Inquiries, applications, or registrations and
verification are all free of charge. To register or know more, call us today on 0800 327 327 toll free. Airtel, the smartphone network. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite shows. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. Buterevu UBC LEERO kino kitundu kya kubiri kanchitandika n'abakulembeze b'ekitubulu mu town council ye Katabi mu district ye Wakiso bakoze ekikwekwete ku batuuze bannaabwe abagambibwa okumenya ebiragiro ebyayisibwa okutangira ekirwadde kya COVID-19. Bano bakulembeddwamu ssentebe w'ekitundu kino Kamisi Kalumba nga bakwatiddwa babayisizaako w'embuya era nga bano tebataliza mutona mukulu. Omuyiggo guno gutandikidde kuba amabaala gye basanze ababadde ku nseke z'amalwanga beemesa nga batuukiriza enjogera ya weekyakalira endaba obulamu bumpi. Bano balagiddwa okwamuka ekifo kino ne bannannyini mabaala okugaggala. Kati abalala bo babadde bafudde bakiwaji nga tebaagala kuwulira bye twogera bagamba mbu chairman atuleekaanira, vice atuleekaanira. Twagala twekolemu omulimu tuyitemu abo abantu ddala abo abalina amabaala ng'abaamalwa abatunda amayirungi bwe baba baagala okukola bizinesi yaabwe bajje omuguzi ajje agule agende si kuŋŋaana wamu. Mu kwongera okufuuza mwe bagwiridde ku baana abato nga babadde babaggalidde mu kibanda kya firimu nga balaba katandika butandise. Kino kijja abakulembeze mu mbeera olw'okuba nti Pulezidenti Museveni yaggala amasomero okusobola okutangira ekirwadde kino okusaasaanira mu baana. Bano basazeewo okubayisaako ow'embuya okubagolola ettumba mpozzi n'obutakulira mu njogera ya Kaakyama Amamera. Mu balala abakwatiddwa mwe mubadde n'abavubuka abasangiddwa nga batunda wamu n'okulya amayirungi oba giyite enkwacco ng'enjogera y'ennaku zino. Esimu zino zajja most areas twabadde nga tusanga buli omu waali olwedde babadde bamaze okutegeera nti badduse naye ekyamukisa mulungi ensi ekirabye nti nobwe twaba nga tulina action gye tunatwala okusinga eno tewajja kutublaming. President ayogedde, Minister of ayogedde, abantu bafa babalaba naye tebaagala kukola ki, tebaagala kwekuuma. Abakulembeze bagamba ku mulundi guno si baakutuula butuuze nga balaba bannaabwe nga baggwawo olw'ekirwadde kya ssenyiga nti baakulwana okukola ekisoboka. Abantu abalala baba baagala kwasa maanyi naye ffe tugezaako okuba nga tubasomesa buli lunaku tulina ekizindaalo kyaffe wano kye tukozesa nga tubasomesa tetwagala abantu kujja muno nga tebalina masiki. Abantu mbadde mbagamba enkya n'eggulo bagezeeko okulaba nga bagoberera amateeka bambale masiki bateeke buli omu wakolera amazzi aganaaba mu ngalo naye leero ekikoleddwa kinsanyusiza ndowooza buli muntu yenna ajja kuba akigoberera. Newankubadde nga abakwatiddwa ku mulundi guno bawewenyuddwamu ku kibooka entonotono wabula abakulembeze balabudde nti oyo yina anaddamu okukwatibwako nga yeenyigira mu kumenya ebiragiro ebyassibwawo ekitongole ky'ebyobulamu ng'emu ku ngeri y'okutangiramu ekirwadde kya COVID-19 nti oyo ye wakugobwa ku kitundu. Nze Sula Kagugube, UBC 1 Entebbe.
Eyo no yembeera ebadde Entebbe nga bakwasa ebiragiro by'okwetangira ekirwadde kya COVID-19. Katukutwaleko Namugongo ewali abavubuka abafunye mu muggalo ogugenda mu maaso nga batunda n'okukanika obugaali. Bano bagamba nti omuggalo bagufunyeemu nnyo era nga beeyunira obugaali obw'enjawulo okubukanika. Sebira Andrew Kabetowe. Omuggalo nga gwakatambulako ennaku 3 zokka okuva omukulembeze w'eggwanga lwe yalangirira nga kye kigenda okuyambako okutangira okusaasaana kw'ekirwadde kya COVID-19 ekifuuse lunnabe mu kuyimiriza emmotoka z'olukale ez'obwannannyini ne pikipiki okwetaayiza mu kkubo awatali lukusa ate bo ab'obugaali basekera mu kikonde. Mayongo leeta eri eggaali esigadde yagirabe. Amakubo kati gajjudde bavuzi ba bugaali ng'era bano omukulembeze w'eggwanga teyaboogerako ng'alangirira omuggalo okwetooloola eggwanga. Kiyimba Ligani makanika ku luguudo olugenda e Hoima wane Namuŋŋoona mu nnaku 3 zokka eggaali agamba nti kumpi ziweddewo. Ono akeera ssaawa 12 ez'okumakya olw'abettanira obugaali okweyongera. Era mbadde nze ntera kujja ssaawa 4 3 naye kati ku luno guno eno second wave eno jajja musajja nze nja mwebaza kubanga kati egaali kati ze ziriko. Kiyimba takola yekka, waliwo banne abalala 7 era buli omu abeera alinako kyakola okulaba nga eggaali zino ezikozeeko zizimbibwa zisobole okudda ku kkubo. Buli omu anoonya kaakulya, toyinza mugoba nti gwe tojja kukolera wano. Omuleka n'anoonya omutwalo oba 2 nadde ewaka alabirire famire. Obudde buno kati eggaali esookerwako 35,000 okusuubula. Kitegeeza nze mba nyina kutunda 45. Yanga Master yakulira abakozi wano wabula okusoomoza kwasanze kwa kufuna speya nanti ni gye bamujja amaduuka maggale. Ekituufu Museveni ate ebintu ebimu kedi abantu ateekemu oba omuntu omu mu dduuka oba 2 fe abasuubuzi tusobole okubanga tusobola okugyayo ku bintu. Okukanika obugaali gwe gumu ku mirimu abavubuka gye batettanidde ennyo wabula bano bo gwe mulimu gwe batayinza kuvaamu kati. Nze nalinga nkanika piki nagenda okulaba ebya piki tebitambula. Musajja omukolera n'akuwaayo akado naye nagamba katwalize wamu naye kati ebbanga lyenkoledde mu ggaali sente mulimu nfunyemu sente mu ggaali. Eggaali ezisinze okutunda wano kwe kuli eggaali eziyitibwa sport bike oba abangi ze bamanyi nga chenja. Nze Andrew Sebira ne Ivan Kahwa mu Kampala. UBC leero kakati y'omubaka wa Parliament akikirira abantu b'e Mukono Betty Nambooze bakireke asabye gavumenti etekewo ensimbi ziyambe abasomesa mu kiseera kino eky'omuggalo. Okusinziira ku Nambooze, gavumenti ewe buli musomesa $300 buli mwezi nga tesosodde wa gavumenti na wa bwannannyini. Ensiike ennyingi zikoseddwa olw'omuggalo gwa COVID-19 naye bw'otuuka ku byenjigiriza ne gujabagira. Kati giweza emyaka 2 nga abasomesa tebakola mirimu gyabwe olw'okubalukawo kwa COVID-19 mu ggwanga nga bangi baluguzeemu n'obulamu. Ng'eno y'ensonga lwaki omubaka wa Mukono Municipality mu Parliament Betty Nambooze bakireke asabye gavumenti esasule buli musomesa $30 buli mwezi zibayambeko okuyita mu mbeera y'omuggalo. Okusinziira ku Nambooze, gavumenti erina okusasula abasomesa nga tesosodde kabe wa gavumenti oba wa bwannannyini. Gavumenti buli musomesa emuwengayo ku musaala oba wa private oba wa gavumenti. Kubanga musomesa baana ba ggwanga at the end of the day. Nambooze okwogera bino abadde atongoza okugaba emmere eri abasomesa ku kyalo Kiwanga mu disitulikiti y'e Mukono. Emmere eweereddwayo aba Haba na Haba Food Banking Organization nga muno mubaddemu obuwunga, sukaali n'ebirala. Eri abantu abalina emmere emabega eyo tubakubiriza muveeyo musobole okuyamba ku bannamu abeetaaga. Emumanibiro eyo eriyo lumonde eriyo muwogo
vaayo ogambe nti banange nina kutiyaza muwogo zange 3-4 kampeeko oba abakadde oba abalema oba something like that wadde olina space ntono osobola okufuna ekyokulima ddala vegetables abantu embi gyaffe gyetaaga nnyo vegetables. Abasomesa basabiddwa okugondera ebiragiro by'okwetangira COVID-19. Amawulire tubadde namangi era agayigiriza okwetangira ekirwadde kya COVID-19 n'okugoberera ebiragiro naye olwakadde ngenda kuba nkusibulira wano nkulekere bannange nate bakutwale mu maaso naye era jjukira ne ku ssaawa 2 amawulire mu Lungereza ne ku ssaawa 4 g'olabye ne g'otalabye era nga nkusiibula nkujjukiza ebyokulwanisa ekirwadde kya COVID-19 kwambala masiki mu butuufu ate onaabe mu ngalo n'okwewa amabanga takumira mpeera ku nkuumire. Nze Marion Nakitene tusinkane nate olunaku olw'enkya. Beauty Parlor and Spa, your beautification destination. We believe in sweetable beauty. We offer pedicure and manicure, makeup, hairstyling, plating, weaving, dreadlocks, massage, waxing, facial and body scrub, name it. We also offer additional services like honeymoon packages, hiring venues, and vehicles for brides and grooms. Training interns from different beauty schools. We are located on Uganda House, ground floor 5. Call to book for your appointment on 0702 645 015 or 0414 696 229. You can WhatsApp us on 0752 645 005. Email us beyondbeautyparlor and spa@yahoo.com.